Okay. Right, so welcome everybody for this fourth event of this seminar series on the critical turn of migration studies. And today I'm super happy to welcome three speakers, OliverBakewell, Loren Landau, and Giulia Breda, who I will introduce in a moment. So today's seminar, I'm juggling because I'm at the same time trying to introduce the seminar and trying to admit the people, the newcomers. So sorry about that. But so today's seminar is going to focus on the migration and development relationship, which has not really been so much addressed in a critical way. So that's why I think this webinar is so important in itself. So after having focused on border issues, on also the critical epistemologies of the migration studies, today we will address this migration and development relationship. And so we will have two presentations. And the first one will be presented by Loren Landau and OliverBakewell. So Loren, you are Professor of Migration and Development at the Overseas Department of International Development of the University of Oxford. And you also still are Associate Professor and also the founding director of the African Center for Migration and Society at the Witwatersrand University in Johannesburg. And you're also member of the Academy of Science in South Africa. And today you are going to be your partner, OliverBakewell, who is senior lecturer at the Global Development Institute at Manchester University, but you're also, of course, the former director of the International Migration Institute at Oxford University. So you both have extensively explored the relations between mobility and development and their political implications in Africa. So I'm not going to present all your track record of publication on this matter. We only have 1.5 hours today, so I need to be short. And but I need to mention one joint publication that you published in 2018. This book, Forging African Communities, Mobility, Integration, and Belonging at Palgrave Macmillan. So I'm going to give you the floor and your presentation is titled today, Migration in Development, a Cuckoo in the Nest. Oliver, Loren, the floor is yours. Okay, thank you. I think we're going to be dividing this up. So I go first and then Loren will take over. We have one slideshow between us, which I'll try and share my screen now. So you start to see that. So hopefully you can see that now. And yeah, I'm not feeling the pressure of getting technology right after seeing the way things have worked so far. But yeah, what we wanted to look at here is the way that this discussion about migration and development is evolving. And I suppose the main argument we're making is that we're moving along from a discussion about, over the last 10 years, there's been a lot of movement toward migration serving development. And actually, increasingly, we're seeing it turn around to development being used to give migration ends. Which is the way that migration has been incorporated within development discussions has enabled that to happen. I'll try and explain that through the presentation. So because we know that, so let me get the, we obviously know that social and economic changes, say development, inevitably affects patterns of migration. And distributions of population, where people live, affects development, the social and economic potential of a region.
So we can't really envisage any great change happening without it changing the way people are moving, with the cause or consequence. For many years, those linkages have been rather downplayed, and it's only in the last sort of 20 years that this has changed. This huge rise of interest in the relationship between migration and development. So Ariane Dehaen's work in the late 90s about highlighting the important role of migration in rural livelihood, say, and suggesting that development policy must take more account of mobility. Ron Skeldon did his great volume on migration and development, relating the global migration patterns to development progress, particularly talking about the demographic transition. And of course, then there's the discovery of the remittances, and that really got things moving. Migrants said a huge volume of money. And so we had this sort of, over this period, we start to see this huge set of initiatives around linking migration development and trying to understand better those linkages and how to maximize the benefits migration might bring to development around various mechanisms. Remittances was the main thing, both at individual levels, but also about the way that remittances might change balances, might make significant contribution to balance sheets in developing countries. There's a transfer of skill and labour power, discussion about that, the movement of people and their skills. The circulation of ideas and values and practices, Peggy Levitt's social remittances. Discussions about diaspora engagement. This whole set of debates about the mechanisms by which migration may affect development. And it came to be seen as rather positive. So migration can be seen as good for development. And the question became, how can we maximize that benefit? But I think it started to see that, as Ron Skeldon put it very, I think very presciently, in those early days, actually it seemed there's too much noise being made about migration in the development discussion. Because migration started to wag the development dog, the migration tail wagging the development dog. And we've seen that with the way that migration's been absorbed into the SDGs, I would say. So the SDGs, the 17 new goals, huge amount of effort into getting migration appearing here. And it came up in various ways, in terms of a lot of it being about how migrants can be recognized, counted among the various other categories of people. The critical way that it seemed to be migration was incorporated, however, it seemed to be in particular in SDG 10. About reduced inequalities, where we have facilitating orderly, safe, regular and responsible migration as the goal. So these, I would say, start to lay out an idea of what migration should look like. It's not just, so it's distinguishing this good migration, this orderly, regular migration, from that which might be unknown, unknowable, from the irregular, or even morally dubious, the irresponsible. So it starts to lay out a question of problems that need to be addressed. So I found these ideas, when it first came out, I thought it was rather opaque. What do these mean? Orderly, safe, regular and responsible migration mobility. What do they look like? What are planned and well-managed migration policies? When I first heard about these, I thought this was a rather strange set of words, but no big impact. So what? If that's what they want to say, it's rather weird. But what I failed to appreciate was that the role of the SDGs in defining development. So what we found is by including this phrase in the SDGs,
programs that support migration management and facilitate what's seen as safe, orderly, and regular and responsible migration and mobility are now described as development. And so we start to see that, in other words, reducing irregular migration can be presented as mainstream development objective. And I think that's been strengthened even further with the Global Compact, which has been introduced, coming from signed in late 2018. And it is the Global Compact for safe, orderly, and regular migration. Again, this term regular is coming in. Responsible has dropped off, but I think it's still there in the background. And we'll come to that. Because the Global Compact is stated it's setting out our common understanding, shared responsibilities, and unity of purpose regarding migration, making it work for all. And it sets out these 23 objectives around a range of issues. And I think what's presented, whilst it's presented as a global initiative, it's been the subject of intense international negotiation and debate. I think it's quite clear it's arisen from the priorities of the wealthiest regions of the world. In response to their concerns, I think you can highlight two ways that the vision that it presents is one which echoes the way migration is envisaged in the bureaucracies of OECD and other wealthy countries. So it doesn't mean that migration follows these lines. Wealthy countries are not immune from unsafe and irregular migration, but it very much portrays an idea of what should be happening. And also I'd suggest the driving force behind the compact has come from concern in Europe and the US about the issues of irregular migration from developing countries. We've seen that particularly in European debates around the migration crisis of 2015. And I want to turn now to one of the ways that migration has been incorporated within development, particularly with a focus on irregular migration. And think about the European investments, particularly through the European and EU Emergency Trust Fund for Africa, which, to give it its full name, is the European Union Emergency Trust Fund for Stability and Addressing Root Causes of Irregular Migration and Displaced Persons in Africa. So it's got a pillar, four pillars of activity here: greater economic and employment opportunities, strengthening resilience of communities, improved migration management, improved governance and conflict prevention, and a good chunk of money, 5 billion euros over the years since it started in 2016. So what this has the result of doing is it starts to then shift discussion about tackling irregular migration, tackling its root causes, is to ensuring states are better equipped to facilitate regular and counter irregular migration, are now development activities. And one example of this, I think, the way this is distorting the way we think about development. One of the projects, this is one example funded by the EU Trust Fund. And what I want to highlight here is this is a perfectly good, to my mind, a perfectly good development project. It's a pretty standard development project. It's for supporting vocational training in Ethiopia. But its title and the way it's framed and why it's funded by the UTF, it's stemming irregular migration in North Central Ethiopia. And its overall objective is contributing to reduction of irregular migration. That's the headline. By improving the living conditions of most vulnerable populations. And its specific objective is creation of employment opportunities. And when you look at this project in some more details, as I have done in some one of the projects I've been involved in, you see that it's doing some very good work in terms of delivering vocational training, improving people's access to employment, and all those things, that old-fashioned development stuff.
Where it starts to look much more flaky and where the connections are much more tenuous is the link to migration. But that is why it's got the money. So you start to see that everyday, sort of old-fashioned, if you like, sort of, the core of development is being reframed partly to get the money, but also for public consumption. This is about irregular migration. So there's a distortion coming in there. I think this is a problem. I'm going to pass over to Loren in a second, just to give you this works the other way in the way public perceptions are. I'll give you another example of discussion, presentation of a project on family planning. We no longer need to present family planning. It's not justified, but it's a family planning. It's giving people access to better resources to manage their lives and to organize, to plan their families. But it's now about contraception aid to limit migration. So migration has been starting to shift the way we think about development in, I think, rather disturbing ways. I'll pass over now to Loren to take on the story. And now the technology could go horribly wrong because I have the slides and Loren is doing the talking. So thank you, Oliver. Over to you, Loren. Thank you. So let's see, I mean, just to build on Oliver, what we're sort of arguing, or what at least I'm arguing, speaking for myself here, is that, this idea of responsibility, this idea of regularity goes beyond, and this shift in development is really an idea of not just putting migration in this, or in the service of development, or putting development in the service of stopping migration, but underlying that idea of development is the idea of the African as the main actor in development, as the potential migrant, but of not just creating responsible migrants, but creating responsible and regular Africans. And this is part of what is perhaps most disturbing about this. And this is seen less in the SDGs, although that language is there, but very acutely in the European, this sort of new pact on migration that the EU issued, I think, in November of last year, where there is a whole series of, and a series of EU projects in which they talk about what it means to realize this vision of development and the role of Africans in it. And I think there's a particular irony in this kind of discussion, because the investments that Oliver just described in maybe not so much in contraception, but certainly in vocational training and education, et cetera, do a lot to encourage people to think big about moving ahead with their lives. And because they're not addressing any of the big structural things, the kind of terms of trade or whatever, spatial inequality, what they're effectively doing is encouraging people to move. They're giving you the skills so that you have skills that you cannot use locally, and so you'll want to move. But at the same time, also closing down the options of moving regularly, right? And part of this can be seen in a shift in the language from, it's not just making things regular, it's not just about pushing for options for people to move regularly, but in fact, it's about constraining those options. It's about tighter border controls, not just into Europe, but within Africa. We need more and more controls. And it's a redefinition of what irregularity is, so that any kind of engagement with a smuggler, getting documents at a border, which if you cross a border in Africa is pretty much what anyone has to do, is not only smuggling, it starts to get reframed as trafficking and as criminal activity. So anyone who even starts planning to move or starts thinking about moving somehow not only becomes problematic for Europe in that they might show up, but they start to become potentially criminal. They become deviant, they become stigmatized, and they need to be corrected. And so part of this whole development to stop migration thing and the creation of responsible development, responsible migration, and the creation of responsible Africans gives rise to a whole apparatus of trying to control people, keep them in space, and to try to change how they think and how they behave. I've said in the past, this is, to use from science fiction, a kind of chronoscopy
of trying to look at people's intentions and to correct their deviant behavior before it happens. Those of you who've seen Minority Report, which doesn't include Oliver apparently, will know this from basically its pre-crime, as people trying to intervene before something happens to stop them from doing it, right? And so part of this involves a huge kind of apparatus of observation, including this, which looks like it's straight out of a science fiction movie, but is instead actually straight off of the EU kind of official website, right? Millions of dollars, or rather euros, of course, into that. And this and involvement with cell phone companies and others to try to track Africans, how they behave, how they move, when are they most likely to behave, and where can we intervene more precisely to stop them from even thinking about moving. So you see this is a report that was also issued late last year from the Special Rapporteur for Racism and Xenophobia, all about how this AI technology is not just about keeping people safe, it's about keeping people safe from themselves, preventing them, particularly preventing Africans, from doing something that they'll regret later, which is essentially moving or thinking about moving. Instead, they should be responsible. And by being responsible, that means obeying the law, and that means staying at home, right? So this is a part of what they're doing. Oliver, if you could click to move ahead. Right? The other part of this and part of creating responsible Africans is recognizing that, okay, we use this observation, we use these efforts to control, but we also need to reshape how Africans even think about themselves, right? So the IOM has been doing this for years, and Giulia Breda has written about this, about campaigns, and these started in the sort of mid-2010s, about trying to change how people think about what they do. But there's been a big investment in this even further about trying to correct, and they use this language of correcting misperceptions about that Africans have about Europe. Misperception to think that migration is okay, or that moving to Europe is okay for them. There are campaigns and interventions and advertisements about trying to shift how Africans think of themselves in the world. So yes, you should develop, you should educate yourself. You should further your family's and your community's progress. You should develop, but that development must be at home. That development must be within your community. You must be proximate. You must not leave your mother to cry for you when you drown in the Mediterranean. Do not even think in that way. Rather, stay home and think about, right, your development and how you can move ahead there. Because to even think about moving is going to mean you have to break the law. It's going to mean you're irresponsible. It's going to make you irregular, right? And so this is, I think, perhaps the most worrying thing, because it's, whereas before it was about bringing Africans into the world, it is now about thinking about a way of keeping them out, right? And I think there's one more slide on this, and then I'll wrap up. All right, let's go ahead. I think there's even a picture of, is there one? No. Yes, so here you can see, and it even looks like a sort of communist re-education center here, right? This kind of, let us teach the Ghanaians about the dangers of irregular migration. And yes, okay, it's fine to talk about the dangers of irregular migration, but what's happening now is that there is almost no possibility of regular migration. Unless you're extremely highly skilled, any kind of migration that Africans might do is going to be irregular. And as such, it's going to mean that they're irresponsible. So part of training people to be good people, part of training them to be good citizens, is also to train them not to move, because that is what development requires. And moving forward means moving nowhere. I think the last slide I think it's the last one, is it not, Oliver? Right, so I will turn back to you and let you wrap up with your aviary picture here. Yes, I mean the image of the cuckoo in the nest is this, comes to mind because we have this sort of idea of development, which has sort of not necessarily embraced the idea of migration, but it's been sort of
encouraged to accept it. It's been incorporated within the SDGs, and that's now starting to change the way that we think about development, and perhaps, in the image of the cuckoo, it's even overtaking the idea and distorting and possibly at some point discarding the ideas of development, I guess, which I first learnt when I got into the field about improving the quality of people's lives and improving their options. As Loren was saying, more like narrowing options, making people into a particular, matching a particular image that's coming from outside of what they should, how they should be behaving, how they should be thinking. So we should stop there. Keep within time. Yeah, thank you. Can you unshare your screen? I can. Yeah. There we go. All right, thank you. Yeah, so yeah, thank you very much for this overview. And I get millions of questions. What comes to mind is, of course, the idea of conditionality that now pervades the development policies of European states. But well, I don't want to open the discussion now. We need to move on and to our next speaker. But before, it's just the format of this webinar series. It's a bilingual one. And before handing over to Giulia, I would like to just briefly synthesize what just has been said in French. So I try to. So I'm going to switch to French. So, alors, OliverBakewell et Loren Landau nous ont fait une présentation de la façon dont la question de la migration a peu à peu perverti les politiques de développement, les approches du développement des États européens en Afrique. C'est une question de la migration qui a commencé à être percolée avec celle du développement à partir de la fin des années 90, avec les premiers travaux qui liaient les questions de mobilité au stade de développement des sociétés, mais qui évidemment a pris forme avec l'augmentation des transferts dans les années 2000 et qui s'est concrétisée finalement, notamment à travers les objectifs du développement durable et notamment l'objectif 10, qui est celui de l'objectif des migrations, et qui associe clairement la question du développement à une migration, mais pas n'importe quel type de migration, une migration sûre, une migration ordonnée et responsable, et donc légale. Et c'est à partir de là que s'est développée toute une politique de développement dans les États africains pour non seulement être sûr qu'il n'y aura pas d'émigration irrégulière, mais pour véritablement former l'Africain, rendre l'Africain responsable, rendre le responsabiliser, c'est-à-dire le protéger de lui-même, comme s'il fallait le préparer à ne pas émigrer. Et donc, la politique de développement, que ce soit à travers des programmes de formation professionnelle ou des programmes de planning familial, de plus en plus, apporter la question de la relation migration et développement sur un niveau vraiment moral. Voilà. Donc, voilà, en quelques mots, c'est ce qui a été présenté. Maintenant, je vais passer la parole à Giulia Breda. Alors, Giulia, tu es avec nous? Oui. Voilà. Alors, une seconde, je vais te présenter brièvement. Oui. Voilà. Donc, Giulia Breda, tu as soutenu ta thèse à l'université de Nice, notamment sous la direction de Soigny Poto. Ta thèse portait déjà sur les questions des politiques de co-développement portées par les organisations internationales. Tu l'as défendue en 2019. Et actuellement, tu es à terre au département de sciences politiques à la faculté de droit de l'université Côte d'Azur. Voilà, tu as changé légèrement le titre de ton intervention aujourd'hui, donc je vais te laisser présenter le titre et puis ensuite ta présentation. Super. Alors, je vais partager mon écran, si j'arrive. Oui. Ok. Alors, je commence juste vraiment pour vous remercier de cette organisation qui dure depuis plus d'1 an et que vous avez réussi à accomplir malgré la pandémie globale.
And I also want to thank everyone who doesn't speak French to listen to my Italian accent in French for the next 25 minutes. Ok, donc c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous enfin. Je regrette de ne pas avoir pu être présente aux interventions précédentes du fait que j'enseignais le jeudi après-midi, ce semestre. Mais j'ai quand même suivi avec intérêt les vidéos et même des fois en réécoutant certaines parties pour mieux saisir ce qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai bien pu profiter des échanges et même donc adapter ma présentation à l'évolution des débats. C'est pour cela que le titre sur le programme est désuet car un des points que je voulais soulever a déjà été largement discuté lors des séances précédentes, notamment dans le débat sur l'autonomie des migrations des migrants à la première séance. Donc, mon intervention aujourd'hui se situe dans ce dernier axe du séminaire qui interroge la dépolitisation du discours des organisations internationales sur la gouvernance des migrations, avec l'exemple particulier du discours sur le lien entre migration et développement. Je suis très contente de passer après OliverBakewell et mes collègues oui, parce qu'ils ont bien illustré avec des exemples du terrain cette question de comment ce discours vise à participer à la gouvernance des migrations. Donc, sur mon terrain, ce lien entre migration et développement, je le considère comme un objet de débat dans les champs académiques, institutionnels et associatifs. Et en général, donc, ces liens désignent des pratiques sociales, économiques et politiques transnationales considérées comme bénéfiques pour le territoire d'origine, impliquant des personnes migrantes. Donc, les organisations internationales ont un rôle particulièrement important dans la production et dans la diffusion de ces discours grâce à leur pouvoir normatif. Donc, dans mon enquête des terrains doctorales, j'ai pu, à travers une observation participante à l'ICND, qui a été aussi nommée dans la présentation précédente, donc l'initiative conjointe pour la migration et le développement du PNUD. Vous avez un petit schéma qui est très joli, mais pas très clair, qui explique un peu comment l'initiative fonctionne. Il y a un bureau à Bruxelles avec 4 personnes embauchées par le PNUD et qui fonctionne en collaboration avec l'OIM, financé par la Commission européenne et l'Agence de développement en Suisse, et qui, pendant 8 ans, a été financé avec quelques dizaines de millions d'euros pour mettre en place des projets d'éco-développement dans une cinquantaine de projets d'éco-développement dans des pays du Sud. Donc, à travers cette observation participante, j'ai pu étudier plus précisément comment le programme des Nations Unies pour le développement exerce ses rôles de production des normes encadrant la bonne façon d'atteindre le co-développement et également ce rôle dans la diffusion des savoirs et d'expertise technique sur cette question. Ces expertises techniques s'appuient aussi en partie sur la recherche académique et notamment sur des travaux scientifiques. Voilà. Je vais aussi essayer donc de faire un peu le lien avec la thématique, les discussions précédentes du séminaire, en essayant de parler un peu de ces liens entre la recherche académique et les organisations internationales. Donc, je montre comment ces discours contribuent à la gouvernementalité. Donc, je pense qu'on peut faire un peu le lien avec ce qui a été dit dans la présentation précédente sur le fait de prévenir les comportements déviants. Donc, ces discours contribuent à la gouvernementalité des migrations et donc à la structuration d'un champ d'action possible par les acteurs en jeu. Ces terrains au PNUD s'insèrent dans des travaux plus larges sur le rôle des narratifs dans la gestion internationale de migration et sur la tendance générale à la dépolitisation des discours de la part des organisations internationales. Pour parler un peu de la généalogie de mon intérêt pour les rapports de pouvoir liés au savoir, celle-ci vient probablement du fait qu'en arrivant dans le monde académique, de la recherche, je suis arrivée un peu d'externe, dans le sens que j'ai plutôt fait des études ailleurs qu'en France et que j'avais auparavant approché l'immigration plutôt par le plaidoyer que par la recherche.
J'ai donc dû apprendre à appliquer dans ma méthode la réflexivité, le recul, la neutralité axiologique, etc. Et en même temps, je voyais bien que cela ne suffisait pas pour évacuer, pour se défaire complètement du politique, dans le choix des thématiques de recherche, des approches et de comment je mettais en place ma méthode. En même temps, dans un contexte d'université plutôt à droite, je me suis rendu compte que pour les collègues que j'ai croisés en dehors du laboratoire, la neutralité était associée au pragmatisme, donc à la recherche des solutions aux problèmes à l'intérieur de la palette des possibilités données dans le cadre du status quo. Et malgré cela, ce pragmatisme était interprété comme une absence d'idéologie. Et de plus, dès qu'on avait une approche critique, on se faisait traiter d'idéaliste et dépolitisé. C'est donc à partir de ce paradoxe que ce lien prétendu entre pragmatisme et discours technique et apolitique est devenu un peu le centre de mon intérêt. Et donc, revenons à mon terrain, il visait en effet à étudier comment ces processus de dépolitisation du discours sur le lien entre migration et développement s'opèrent au sein du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement. Donc, je vais commencer par préciser ce que j'entends par dépolitisation, puis analyser les raisons de cette dépolitisation et la façon dans laquelle cela se fait au PNUD, avec un focus donc sur le rôle des acteurs académiques dans cela. Pour conclure avec des interrogations sur la nécessité de repolitiser la recherche en partant d'un travail réflexif et avec une approche de sociologie de la science. J'en profite ici pour faire une communication de service et de demander à celles qui prendront cette vidéo comme une des preuves que les islamo-gauchistes sont en train de gagner l'université française, de se calmer et d'arrêter les théories de complot et du confusionnisme. Ok, donc pourquoi, non, qu'est-ce qu'on entend par, il y a une erreur, excusez-moi, par dépolitisation. Donc dorénavant, les slides citent des extraits d'entretien de mon enquête de terrain. Je n'aurai pas le temps de le lire, j'espère que ça ne fera pas plus de confusion qu'autre chose, mais c'est des extraits d'entretien qui illustrent un peu mes propos. Donc, pour ce qui concerne le discours du PNUD, dont j'ai étudié la construction, auprès de cette initiative conjointe pour la migration et le développement, que j'appellerai ICND dorénavant, il y a plusieurs niveaux de dépolitisation. Il y a une volonté assumée d'éviter le débat politique, considéré comme polémique et opposant des catégories d'acteurs. On évite, par exemple, de parler d'intérêts opposés entre état d'immigration et migration ou des responsabilités éventuelles, notamment celles de des États qui financent l'initiative. Et les discours se focalisent plutôt sur les responsabilités des autorités locales, des pays d'origine, considérées comme le niveau le plus adapté de gouvernance du co-développement. On évite également de parler de responsabilités passées, des situations de domination et d'exploitation qui pourraient être considérées comme la cause du sous-développement. Mais aussi, on évite une autre dimension politique qui consiste dans le potentiel conflit d'intérêts entre groupes sociaux qui sont différemment positionnés dans la stratification sociale et en termes de rapport de force. Donc, on ne parle jamais d'inégalité. Le terme inégalité est inexistant. Le résultat est un discours qui prône des migrations sûres, ordonnées et qui prône l'intégration des migrations dans la planification du développement local. Donc, dans ces discours, les migrants sont présentés comme un groupe homogène d'acteurs du développement qu'il faut identifier, intégrer dans les partenariats pour le développement pour renforcer leur lien avec le pays d'origine. Le bon migrant est l'évolution du bon pauvre qui se prend en charge et qui est un entrepreneur efficace et rationnel qui circule entre les régions centrales du capitalisme globalisé et ses marges en quête des nouveaux espaces à investir et des nouveaux projets à réaliser. Pourquoi dépolitiser? C'est le résultat de différents types de contraintes sur mon terrain. Donc la première évidente est le fait que le financement vient de la Commission européenne, et donc cela influence les actions du PNUD de différentes manières, mais en général, on peut dire que
si le PNUD veut rester dans le champ, il faut qu'il joue son jeu et donc qu'il reprenne le jargon utilitariste de la bonne gouvernance des migrations, qui vise à mettre en place des solutions pour profiter des bienfaits de la migration. Donc, des sources des dangers, les migrations sont présentées comme une opportunité à exploiter. Une deuxième contrainte est la restructuration interne du système onusien qui a été menée depuis les années 90. Critiqué à cette époque pour le fait de ne pas réussir à atteindre les objectifs, le système onusien, ces objectifs, le système onusien a été soumis à des réformes, des rationalisations et de son fonctionnement, suivant les principes du New Public Management. Je pense que je vais sauter une slide. Voilà, excusez-moi. Donc, une réforme qui suit les principes du New Public Management et on voit cela dans la logique de Deliver as One, par exemple. En français, j'ai trouvé une traduction, c'est unité d'action, mais voilà, c'est l'idée de ne pas se faire la compétition entre les agences onusiens et c'est une logique qui impose un principe de coopération. Et aussi qui pousse le PNUD à mettre en avant sa valeur ajoutée et la valeur ajoutée de son projet par rapport aux autres agences. Donc, dans ce cas, la valeur ajoutée, c'est l'approche locale, du développement local et l'expertise venant des acteurs du terrain. Une autre signe de cette réforme est la logique de la Knowledge Management Strategy, donc la stratégie de gestion des connaissances, qu'on verra tout de suite, et qui voilà, on voit bien comment c'est l'influence que ce type de fonctionnement a sur les objectifs de l'initiative qui sont résumés dans la deuxième phrase. Donc, le JMDI, c'est l'ICMD, donc Joint Migration Development Initiative, sought to provide policymaker and practitioner with evidence-based recommendation in the field of migration development. And these recommendations were based on practical experiences drawn from small-scale actors which received financial and technical support to the JMDI. Donc, je vais ouvrir une grande parenthèse sur la question de la stratégie de gestion des connaissances, car elle a un rôle fondamental dans la définition des principes des constructions de ce discours dépolitisé. Donc, le but de la stratégie de gestion des connaissances est celui de développer une expertise fondée sur des preuves et sur le savoir d'un réseau d'acteurs des terrains. Et elle consiste en différentes étapes. Après avoir sélectionné les projets d'éco-développement au niveau local à financer, cette sélection est faite ensemble avec la Commission européenne, les partenaires locaux des projets ont été formés pour apprendre le jargon de l'ICMD, concernant d'une part l'insertion de la migration dans les politiques de développement local, et d'autre part, les procédures de la coopération internationale et la gestion des projets. Donc, on voit que les connaissances de l'ICMD sont considérées comme des points de départ. Une fois les projets commencés, on a demandé aux acteurs locaux de transférer à la direction à Bruxelles les bonnes pratiques et les leçons apprises sur le terrain à travers des rapports de suivi. Et donc, à travers les mêmes rapports qui ont une fonction de contrôle du déroulement des activités financées. Ce n'est pas une surprise que quand j'ai interviewé les fameux acteurs locaux, une bonne partie admettait d'avoir censuré les erreurs et les difficultés. Et donc, cela constitue un biais dans la récolte des données. Les informations ont été ensuite codifiées dans des produits de connaissances par les fonctionnaires de Bruxelles, codifiés. Donc, ces produits de connaissances étaient des manuels de formation, des rapports, un livre blanc, des articles et des blogs pour les réseaux sociaux. Pour s'adapter au jargon de l'ICMD, les informations provenant du terrain étaient avant tout sélectionnées
Donc, par exemple, les projets qui n'ont pas réussi à cause, entre autres, des dynamiques, des compétitions entre les associations des migrants en France et les notables locaux, n'ont pas été évoqués. Donc, ces informations sont sélectionnées, mais aussi traduites afin de pouvoir être utilisées dans des analyses générales. Un exemple est le témoignage d'un réfugié qui met plutôt en évidence sa vulnérabilité et qui conclut son histoire en remerciant les institutions du pays d'accueil de l'avoir aidé et de protéger. Et dès Bruxelles, on demandera de réécrire ces récits afin qu'ils mettent davantage l'accent sur l'impact de la migration sur le développement au niveau local. Donc, en effet, les témoignages d'en bas doivent s'inscrire dans un cadre discursif déjà existant, et c'est celui-ci qui structure les preuves du terrain. C'est un discours dont le but est de devenir un système de référence internationales qui modélise les bonnes façons pour atteindre le co-développement. Et donc, on voit ici un peu le contemporain prévisible de l'expertise dont on parlait dans un des séminaires précédents. Donc, l'étape finale de cette stratégie de gestion des connaissances est la diffusion de ces produits des connaissances à l'échelle globale sous forme de rapports de formation vers les acteurs institutionnels, les autorités locales, la société civile, les universités, etc. Donc, une telle stratégie de gestion des connaissances avait du poids au sein de l'ICND en termes des ressources humaines, des budgets et d'activités. Et l'objet final était en effet de légitimer l'intervention du PNUD et l'insérer dans son mandat global. Donc, l'idée, c'était de rechercher un savoir-outil au niveau des acteurs globaux, un savoir qui se heurte dans les projets avec une pluralité d'acteurs et des contextes de terrain que j'ai pu observer et interviewer. Donc, en effet, les différences entre les réalités de terrain, donc, les différences entre les réalités des terrains, le fait de comprendre les problématiques observées durant les activités, importe peu pour l'aspiration un peu des marketing global de l'initiative. Oui. Donc, j'essaie de faire un peu le lien avec la recherche. La légitimation du discours de l'ICND se fonde également sur des travaux scientifiques. Si le savoir scientifique est valorisé à parole, il n'est que rarement cité dans la production écrite des organisations internationales et les enquêtes commanditées sont fortement contraintes. J'ai deux exemples ici. L'exemple d'un chercheur embauché pour mener une étude sur je pense qu'il y a un micro allumé. Ouais, pardon. Donc, l'exemple d'un chercheur embauché pour mener une étude sur l'institutionnalisation de la migration dans la planification du développement local. Et cette étude était fortement encadrée. La recherche était suivie par un comité de pilotage qui était mené par la direction et est composé principalement des partenaires de l'initiative qui avaient leur mot à dire sur la méthodologie, les critères de comparaison des projets, qui fournissaient la documentation, qui participaient à la formulation des recommandations, etc. Donc, malgré le fait que le chercheur embauché avait déjà travaillé avec des organisations internationales, il a quand même eu du mal à comprendre qu'en réalité, on ne lui demandait pas vraiment une recherche, mais plutôt un rapport d'activité à critique. Un deuxième point, donc au-delà des nouvelles expertises financées, j'ai également étudié la production écrite des l'ICND, dont la quasi-totalité ne cite que des rapports d'autres organisations internationales ou d'autres expertises. Le manuel Migration et développement, une approche issue de la base, publié en 2013, est le seul qui fasse dans son introduction un bref état de l'art des études sur la question du co-développement. Et il est coécrit par deux chercheuses qui ont de l'expérience dans le travail des consultantes pour les organisations internationales. Donc, dans ce manuel, le débat scientifique sur le lien entre migration et développement est évacué rapidement, comme on peut le voir dans l'extrait. Et le débat sur la définition du développement n'est même pas soulevé.
Donc, les auteurs académiques cités et dont les idées sont partiellement développées dans l'introduction sont ceux dont les travaux sont cohérents avec l'approche du PNUD. On les cite en sélectionnant les concepts utiles, comme on le fait avec les témoignages des acteurs locaux, et on les fait glisser dans le schéma discursif de l'ICND. J'ai deux exemples. J'ai l'exemple de Andreas, sociologue fondateur du International Organisations à l'Université d'Oxford, qui a publié pour des organisations internationales et qui est devenu une référence incontournable après la publication de son article Migration Development a Theoretical Perspective en 2010. Donc, dans cet article, Deas montre comment une analyse de l'influence des facteurs micro, macro, méso sur les migrations est la seule à permettre, donc une analyse qui croise ces trois niveaux est importante pour permettre une compréhension globale du lien entre migration et développement. Mais dans le manuel de l'ICND, les facteurs macro développés par Deas sont oubliés rapidement et le développement devient une responsabilité individuelle. Un autre exemple, c'est quand dans le manuel, on analyse également comment le capital social, donc les liens transnationaux que les migrants gardent avec les milieux sociaux d'origine, et on explique comment ces capitales sociales jouent un rôle dans le développement. On cite plusieurs travaux de transnationalistes anglophones, parce que leur approche analyse au moyen d'enquêtes de terrain et donc locales comment les migrants entretiennent ces liens, et sont donc cohérentes avec l'approche de l'ICND et du développement par les capacités individuelles. De plus, ces études ne centrent pas leur analyse sur les différences entre les liens entretenus par des groupes de migrants qui, selon leur classe sociale, le type de travail exercé dans le pays d'accueil et d'autres facteurs, peuvent avoir des possibilités inégales de développer et de mettre à profit leurs liens sociaux. Et du coup, on voit comment ces concepts développés par la recherche sont repris et insérés, tout comme les preuves du terrain, dans un cadre discursif décidé en amont. Les autrices du manuel servent ici de rouage entre deux mondes académiques et institutionnels et à donner une visée nouvelle à des résultats de recherche pensés dans tout autre contexte. La migration pensée comme un flux continu d'individus mobiles et entrepreneurs paraît alors en cohérence avec le contexte de la mondialisation. J'ai conclu. Donc, ces observations invitent à une mise en perspective des concepts développés par les travaux scientifiques sur le lien entre migration et développement et m'amènent à la question, doit-on repolitiser la recherche sur l'immigration et dans quel sens? Donc, personnellement, ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, désolée, je suis un peu égocentrique, mais c'est l'effet de faire une thèse isolée à Nice. Ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, c'était de contextualiser mon terrain dans sa structure, donc identifier les facteurs macro des politiques migratoires et des contraintes des différents espaces traversés par les acteurs, avec une attention particulière aux situations de conflit et des luttes. C'est de cette manière que j'ai essayé de mettre en pratique la recherche militante de laquelle parle le numéro de Postcolonial Studies de Garelli et Tarzioli, qui s'appelle Challenging the Discipline of Migration, Militant Research in Migration Studies, de 2013. Recherche militante car faire cela signifie tout d'abord, je cite, examiner et contrecarrer le paradigme d'une gouvernance globale de la mobilité et dévoiler les fantasmes que ce paradigme entraîne et engendre. Un peu ce que disait Charles Heller quand il demandait quelles sont les approches dominantes et les perspectives dominantes par rapport à la migration et aux frontières. Et c'est aussi d'ailleurs ce que Nina Schiller et Thomas Faith font en publiant Migration Development and Transnationalization, a Critical Stance en 2010, où ils affirment le besoin de prendre en compte le passé colonial, qui est le pays d'immigration et d'immigration, jusqu'à présenter la migration comme la continuation d'une forme d'impérialisme. Donc, j'ai également essayé de prendre en compte dans l'analyse
Donc, pour repolitiser un peu mon approche, j'ai également essayé de prendre en compte de l'analyse de la profondeur historique, donc avec une approche diachronique du terrain étudié, une généalogie des concepts mobilisés, chose qui permet de mieux identifier les biais idéologiques en comparant la situation et les justifications actuelles avec celles d'une autre époque. Et enfin, je pense que c'est le dernier point, j'ai également essayé de tenir compte dans la méthodologie de la profondeur sociale, donc le positionnement des acteurs dans la stratification sociale, chose qui n'empêche pas de voir leur capacité d'action, comme on l'a déjà discuté dans les séminaires précédents. Il y a un dernier point pour repolitiser mon approche, repolitiser mon approche signifie aussi pour moi faire un travail réflexif constant qui prenne en compte des potentialités, les influences que j'ai subies par le contexte dans lequel je fais ma recherche, quand je choisis une approche plutôt qu'une autre, etc. Oui, et aussi de me demander, pour qui j'écris et pour qui j'écris pas. En effet, comme le disait Camille, je suis d'accord sur le fait qu'on fait partie du champ que nous étudions et donc nous agissons politiquement même si nous ne le faisons pas. Et si on admet que la recherche est aussi insérée dans la société et que donc les chercheurs ont un rôle politique, il semble indispensable de faire ce travail réflexif, de se situer et de se demander à qui sert l'enquête. Donc, à partir de là, j'aimerais bien conclure ma présentation en posant deux interrogations par rapport au tournant critique, qui était un peu le questionnement initial de cette série de séminaires. Donc, je me demande si ce tournant critique, on l'observe par la diffusion des approches critiques des migrations et des politiques migratoires à l'université, donc entre chercheurs, et aussi si les courants critiques ont toujours existé à l'université, mais qu'elles font plus carrière aujourd'hui, en dehors de l'université, dans la société, dans une période de crise de l'idéologie dominante, et donc des majeures reprises et échos de ces critiques. Et encore, je me demande si une partie de ce tournant critique ne serait pas tournée vers la science elle-même. Donc, quand on monte à la montagne et qu'on fait un tournant, on voit tout sous une autre perspective, mais on voit aussi mieux d'en haut la route qu'on a parcourue jusqu'à là. Donc, ne serait pas plus un besoin, ou aussi un besoin des études sur la migration de se critiquer, pas de se dénoncer, hein, attention, alarme Madame Vidal, mais critiquer dans le sens d'analyser l'évolution de ces concepts et approches dans une démarche de sociologie de la science. Et ici, je me dénonce, je suis en train de faire de la poule à mon projet de recherche que j'essaie de me faire financer depuis un moment. Merci de m'avoir écouté. Merci Giulia, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. C'est vraiment très intéressant parce que tu as un double regard à la fois de personnes de l'intérieur qui a travaillé dans ces organisations internationales-là et de chercheuses qui a travaillé, qui a eu ce regard distancié et plus réflexif et croiser les deux regards est vraiment extrêmement stimulant, je trouve. I'm going to renew this exercise that I've done earlier. So I'm going to synthesize briefly your presentation, but this time in English. And what I was saying is that, okay, you're focusing on depoliticizing and the discourse on migration and management in this international organization. And you've done your research while you were member and working for the UNDP and for the ICMD program. And so you try to reflect on this issue of depoliticization of the migration and development discourse. And so first you wonder why depoliticizing, and you mean that it's really part and parcel of a relationship between the UNDP and its partners, so its funding bodies, of course, the European Union in particular, but also the other UN agencies, and it is
part of you cannot understand the depolitization if you do not take into account this institutional framework in which the UNDP is embedded. And then you say, but you mostly focused on how this depoliticization works. And also, what is depolitization? And you really mentioned that the depoliticizing is for you associating the policies and the action of the UNDP with pragmatism and a discourse around which opposes depoliticized pragmatism and an idealist critical discourse. And also, they really associate depoliticization with the action at the local level. Also because acting local is a way for them not to think about the global and the global issues of the migration development relationship. So how they do it? And what you found is that the knowledge production and knowledge management is absolutely key. And the production of knowledge through the reports, through the highlighting the good practices and constructing them, they are making up these good practices in order to conform what is done at the local level with a global framework of thinking about the migration and development. And also, you highlight also how the academic discourse is used and instrumentalized by this UNDP, and also how they just try to select what fits with this framework in this academic discourse. And then you ended up by how to repoliticize, you as researchers, what you have analyzed and what you have undertaken as a member of this UNDP program. And you say that you really need to have a reflexive turn on in order to distantiate to yourself from what you've done, and in order to take into account what you have learned there, and also you need to recontextualize these observations into their broader context, historical and social context. Right? Of course, you have a lot of questions about this critical turn of the migration research in general, but we are going to address them during the discussion. Thank you for the three of you. And I'm going now to move on to the questions. I also have a lot of questions myself, and I've seen that in the chat there is already some questions. So there are two possibilities for people. So either you write your question in the chat and I'm going to read them, or you directly raise your hands and I will give you the opportunity to ask them in person. Right, so I've got a first one from Nicola Maple. Nicola, do you want to ask your question or do you want me to read it? You can read it, it's fine, thanks. Yeah, all right, so Loren and Oliver, I just wonder, with all the evidence showing development generates more migration, why EU donors keep deploying these programs. So it really is part and parcel of this selective reading of the academic research, which is done by the policymakers. Oliver, do you have a polite explanation for that? Well, I mean, I think there's a number of things. Firstly, it's a way of getting development money into poor regions. And to some extent, I think, there's taking the money that's on offer. So if it comes with this sort of idea about it, from Brussels or from London or whatever particular capital it is, where there's a domestic concern about migration somewhere else, and if it can be shifted, if that ends up in development money, I think people are willing to take that and navigating that. But I think it's also important to note that certainly with the EU Trust Fund, and I think generally they'd be saying it's not about stopping migration, it's about irregular migration, and that's got many of the flaws we mentioned. But it is, there is a recognition that ideally with development, people move into better forms of migration,
Now, from my understanding, that might just mean you can pay a better smuggler who's not exploiting you to the same extent. I'm not sure that's how the EU might see it, but it is this idea of you can move more easily. There's a recognition people move more, but they can move in easier channels. They have more education. If you've got better education, you're more likely to get visas, and so on and so forth. But there is still this slippage between irregular and regular migration. So when you hear, I showed you that BBC headline, and these sorts of headlines do mix these things up completely. So it becomes, we invest in poor countries so they won't come here. And I think that's still a powerful political message. I don't think it really plays out. I mean, the people in what was DevCo and is now INTPA in the EU, they're not thinking like that for the most part. Yeah, I mean, Anna Schmidt is here. She might be able to tell us, having been in. I wasn't going to land down in it. Yeah, but I think that there's also an issue of for Europe and the European left, who has been more maybe sympathetic to migration. This is also a way of diverting attention, this sort of embracing of migration and development as a way of diverting some attention away from kind of very strong military kind of controls, to say we can stop it another way. We don't need to militarize the border to quite the same extent. And of course, so they've taken this as a way of mobilizing development funds, as Oliver has said. I think that was a kind of short-term political calculation that they made. But of course, now what's being seen is that it won't work. And then it will in fact justify even further probably controls at a military level. So I saw Anna came on, maybe she does want to add, I don't know. Can I come in on this one just for a second? Yeah, I'm happy to. No, because I think it's like, and I've already texted Camille on the side of this. It's so lovely to see you guys. No, just for explanation, I just spent the last 6 years working for DEFCO as a policy officer in the thematic unit that was trying to guide a lot of this conversation from the development side. And I think it's just a very, very messy picture. You won't get one answer. And I think Ollie is perfectly right. People have all sorts of ideas why they do certain things. The trust fund theory of change. I think there is the idea that irregular migration is migration out of distress, which I think Loren convincingly says a lot of that is just because that's the way you migrate in many places. But there is this idea that there's part of irregular migration is migration that is higher risk taking, therefore links to bigger distress, and that it's legitimate to try to remove that stress and thereby removing the migration motivation. But there's all sorts of things. And I think one of the things that I started to get very, very interested in is actually the struggles around these narratives and who is riding on whom. And yes, there are the drones, but there's just as many people who think these drones are ridiculous inside the EU than people who think the drones are still better than the battle. You know, it becomes very, very messy, and it's a really political story ultimately. So, and I'll be quiet on that. Thanks for letting me listen in. Yeah, thank you. Thank you for this testimony. Thank you very much. I've got 2 other questions. I've got maybe first Amandine, and then I will pass the word to Hassan. Amandine, do you want to ask your questions yourself? Yeah, sure. Yeah. Hi, everyone. Thanks a lot to the 3 of you. I was thinking of Tim Kressel's work in the US and how mobility was very differently legally regulated in history. And so I was thinking, what is the history of control of irregular immigration within Africa, and especially colonial Africa? And then I saw that Giulia put this comment at the end and saying, maybe we have to think differently and have like this post-colonial historical approach. And so Giulia was also wondering if you had some empirical or methodological example that we could draw on to actually overcome this cognitive colonial barrier of ours, you know, and think historically. Yeah. Try to have a short response, because if you want to redraw the history of migration control in Africa, just an example. Okay. Yeah. Now,
So I try to answer in English. It's true that this decolonial approach is complicated to put in practice, especially in sociology, when we have very strict methodological boundaries. Examples that I saw and that I think are interesting, I will not go deep in them, but just do 3 different examples of what I saw and that I thought it was interesting. The first one are researches in sociology that have an empirical research on a field, and then they try to document through archives on the colonial history, if there is one. And this allows to inform the analysis on the today situation, with information about the past and the colonial. In my case, what I tried to do, studying seasonal migration, because this was at the start my topic, that then changed on international organization. I didn't start thinking about or studying about seasonal migration starting from the 60s. So the 60s is the time when the seasonal program started, but I tried to go behind that, and see this population who live in these regions that are concerned by seasonal immigration. What is their story? What's the connection with the colonial past, etc.? Is this influencing some of the dynamics? Can this influence some of the dynamics of today? And the last example, is the example of development. So the genealogy of the concepts. Development is it's a concept that was invented by the point 4 of the Truman investiture discourse when he became president, and it served to justify the intervention of the US in the decolonization process. So, and so to justify the economical influence in the country that were decolonizing. So, these are the 3 examples that I can make, and this is useful. Thank you. Hassan? Oui, donc bonjour à tout le monde et à tous les collègues et les amis. So I will I will have 2 comments about the speech of Loren and Oliver. Yes, 2 points. The first one is how the migration, the European Union migration policies contribute to destroy or to break down the efforts to build or to consolidate the regional cooperation in Africa. Because you know that if I take the example of the ECOWAS, and now all the African Union, you have the free movement of persons, and mainly in the ECOWAS. And when you have a country such as Niger, who was pushed since 2016 or 17 to control and to push back the migrant and the citizens, the nationals coming from the other neighboring countries. In this manner, I think that it's another aspect of how the European Union spent the money of the trust fund. And I think you have about 60% or 65% of the whole
this fund is paid to just control the border and to consolidate the smart control of the border inside Africa and inside the regional Africa. And I think that is one of the points on which we must focus more the attention and the attention and work on, is that you have 40 years of regional cooperation in the ECOWAS region, and now in some years you have an action of the European Union, and they are working to break and to close all the border between these countries. The second one is the impact of this European Union policy, migration policy, is on the policies, the migration policy of third country towards the other nationals of the third countries. And I took the example of Tunisia, Morocco, Algeria, Libya, before and now, and they are, comment dire, clonés. They are copy the same reason, the same background of the migration policy. They are copying it to push back and to control the nationals of the other third countries. So here I think there is 2 points how we can demonstrate the free what's the European Union migration policy can affect the third countries on the continent, on Africa. Le dernier point, c'était juste pour Giulia. Il me semble que maintenant ce sont les pouvoirs locaux, les communautés locales qui sont ciblées, parce que bon, on ne s'arrête plus au niveau des organisations internationales, au niveau de la manière de la gouvernance de la migration et des logiques de fond qui travaillent les politiques migratoires et les politiques de développement, enfin, les politiques de coopération au développement. Thomas, tu as vu rien que ces dernières semaines, ces derniers mois au Royaume-Uni, comment la recherche et la coopération, je veux dire, autour de la recherche a été coupée, il me semble, en 2 ou en 3, hein, il me semble, le budget a été coupé. Donc, on voit bien que, je veux dire, ce qu'ils essaient maintenant, c'est un peu d'impliquer les pouvoirs locaux, les communautés locales. Je ne sais pas si tu as vu, Giulia, il y a pas mal de programmes européens qui sont conduits par des think tanks, des organisations qui essayent d'impliquer, je veux dire, les collectivités locales dans ces logiques de, je veux dire, de contrôle et entre guillemets de protection. Alors qu'en fait, il s'agit en fait pratiquement de piéger tous les niveaux de pouvoir, je veux dire, du local jusqu'au national et jusqu'au régional, comme c'est le cas en Afrique, comme je viens de le dire, pour justement répondre en fait ou bien mettre en place ces logiques de, je veux dire, de politique migratoire et de gouvernance biaisée un peu d'immigration. Voilà, merci. Right. Yeah. Okay. Do you want to respond, Loren and Oliver first? And Giulia then? I can have a go, because those really good questions, Hassan. And I think on the impact of the UTF, the EU's policies on freedom of movement, I mean, again, it's really, really hard to work out one area of policy, because in some areas, certainly work I'm doing in the Horn of Africa, I can see that they're supporting freedom of movement. IGAD, the IGAD protocol on freedom of movement is getting support for its implementation from the EU Trust Fund. And also agreements on movement between labour migration between Sudan and Ethiopia. This is getting support under the Better Migration Management initiatives. So there's a mix of stuff going on, but that is framed, I think, as partly it's about
to some extent, making regular migration easier within the continent, because that's okay. But the trouble is, it is all framed with this discussion of it, spending a lot of effort on worrying about regular and irregular migration, which often in many parts of the African continent is I think, it doesn't make much sense. As Loren was saying, so many movements are happening. There are no regular in the sense it's understood in terms of getting the right paperwork, getting your passport, crossing a border. That just makes no sense for anyone. And I don't think states are particularly interested in that very often. So there's very mixed messages about that. But I think in West Africa, it seems more of an issue. It feels much more of a contradiction, the operation of the UTF, which I'm much less familiar with. I think this question of the EU, the effects of EU policies and EU approaches on the policies of third countries within Africa, and I think that's really interesting. And we're just involved in a new project led from CMI in Bergen, where we're looking exactly at that question of how do the ideas about migration and these ideas about what's regular, what's good migration, the norms that are being spread out, how are they being taken up and absorbed or being refracted through different states in Africa and the Middle East. I'll put a link to that project in the chat. But I think that's a really interesting question about how that is playing out. And obviously in every country it's operating differently and they all have their different interests. I think one issue is there's a lot of performance of policy and putting things in place to be a good state and have a good migration policy, not necessarily because you're interested in migration, so much as that has other repercussions in terms of development or trade connections. So you've got different interests and you can play a migration card to play into that. Loren, as a political scientist, may have more to say about that, but I'll stop there. No, I'm happy to continue, so thank you. Over to Giulia. Ok. Je réponds en français. Mm-hmm. Ok, oui. Du coup, Hassan, merci pour ton intervention. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement ça que j'ai essayé de présenter tout à l'heure. Donc, l'idée que le PNUD pointe sur sa valeur ajoutée et donc le fait qu'il est expert en développement local. Et cette histoire des développements local, des responsabilisations et d'implication des autorités locales est quelque chose qui a à voir avec la rationalisation de l'action politique. Donc, c'est plus efficace on pourrait en discuter longuement, mais l'idée, c'est qu'une action bottom-up, donc partant d'en bas et en montant d'en haut, est plus efficace et même plus juste, parce qu'il faut agir le plus proche des acteurs, des cibles des actions. Donc, c'est la stratégie du PNUD de faire cela. Et moi, je ne critique pas forcément... Et la stratégie du PNUD, c'est de partir de projets au niveau local et après de scale-up et mainstream. Donc, scale-up, ça veut dire agrandir petit à petit. Donc, d'une commune, on va passer à une région, un département, et après au niveau national. Et mainstream, ça veut dire au niveau global. Donc, ces bonnes pratiques, ces façons de faire du co-développement, l'idée, c'est qu'elles deviennent mainstream. Je ne critique pas forcément la stratégie du PNUD, je ne suis pas une stratègue politique. Ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est plutôt ce qui est un peu laissé de côté dans ces discours du PNUD, et c'est notamment les rapports des pouvoirs. J'essaie de mettre en évidence les rapports des pouvoirs entre les niveaux des gouvernances et entre les différents types d'acteurs impliqués dans ce type de projet.
Merci Julia. Là j'ai deux questions et vu le temps, vu l'heure, je vais les poser. J'ai une question dans le chat de Sperantrata et Soigny posera sa question également et je vous inviterai à répondre ensemble à ces deux questions. So the first question is, all right, so from Sperantrata Mitru. So she reminds that in the 2009 report of the UNDP, the Human Development Report, there was already this issue of increased regular channels of migration. We remember very well this report, and I suppose Oliver, so does Oliver. And but she asks, perhaps this led to the introduction of regular in the migration, in the term regular in the SDG. I don't know about anything about that, but why there is no push to assess this goal by an index measuring how the states' migration policies increase or decrease the number of irregular migrants, and how they increase or decrease the legal insecurity of migrants. So yeah, that's a good issue. Soigny, do you want to ask your question now? Okay, thank you very much. Well, thank you to three of you for your presentations. It was very interesting. I have my first question is about this idea of regulating migration and developing the link with the development and the motivations, as Anna said first. She said, well, there's many different motivations for that. And actually, we don't really understand the real purpose of this way of assessing migration. And my question or proposition to answer would be to trying to understand all this narrative in the way that when you define what is a good migration, what is a migrant working to development, etc. The other phase is that you define what is a bad migration. And doing so, you legitimize all the struggle against all forms of migration, which are not the good migration. And so maybe part of all this job is only a way to delegitimize the migration which are not in the main model. So that's a suggestion I offer you. You can react on that. And ma deuxième remarque, c'est plus une remarque, c'est pour Giulia et ta conclusion notamment, qui en vient à dire sur les approches critiques et dit comment repolitiser la question migratoire face à des organismes qui cherchent à la dépolitiser, comment la repolitiser en tant que chercheuse. Or, j'ai une sorte de réticence à cette approche. Il me semble que, mais je le soumets, hein, et on peut en discuter si on a un peu de temps, il me semble que le rôle des chercheurs, des académiques, c'est pas tant de repolitiser que de reproblématiser en prenant dans l'analyse toute la profondeur sociologique, tout le contexte politique, la dimension politique, et que finalement la politisation de la question, elle se joue ailleurs. Nous, ce qu'on peut faire, c'est redonner de la profondeur, plutôt apporter davantage d'éléments que ce qui est lissé, en effet, par ces instituts qui, finalement, effectivement, dépolitisent la question. Voilà, c'était deux suggestions. Vous pouvez y répondre ou pas. Si on n'a pas le temps, ce n'est pas grave, je ne serai pas frustrée. Right. Yeah, you want to respond? Any of you? So you get two questions or a set of questions. Moi, oui, je veux répondre. Oui, Giulia. Mais, Giulia, you're mute. Yeah. Ok, non, mais je peux attendre parce que je vois que Laurent aussi a levé son micro. Je ne voulais pas couper la parole à la première question. Non, Giulia, vas-y. Ok. Et oui, je suis d'accord. D'ailleurs, ma définition des repolitisés, c'est exactement ça, c'est réproblématiser en donnant de la profondeur. Et ce que j'explique un peu dans la conclusion. Et d'ailleurs, même dépolitiser, ce n'est pas une vraie dépolitisation, parce que comme on a vu, c'est juste une
dépolitisation de façade, qui est en réalité... donc oui, sur la question des définitions de ce qu'on va faire avec tout ça, je veux bien changer d'étiquette. Donc si on me parlait de reproblématiser, ça me va. Oui, c'était un peu une provocation par rapport aussi à la situation de la recherche aujourd'hui, qui est un peu en France. On a peur on se retrouve des fois à avoir peur de dire certaines choses. Et du coup, c'était un peu une provocation, mais je suis d'accord avec ton commentaire. Right. Great. Can I also just jump in? Yeah. I think Oliver and I have been trying to negotiate offline how to respond to the questions. I mean, I think to the question of is there an index of how these policies are creating illegality? To some extent, I think illegality is the goal. I think for some people, there is a benefit of creating a population or creating many people who are irregular, who are undocumented, because that enables further forms of restrictions. It is used as a justification for additional intervention, right? And so we need a language which codes these people as problematic, as stigmatized. And we can only do that through this kind of legal apparatus. And I think that's part of how it works. And that may not have been the original tension, to Swani's point, of what's going on. I think we need to start, there are all of these different things, but each intervention creates opportunities for other actors. And we can look at how they're becoming institutionalized as this kind of apparatus or this regime, which may not, and we shouldn't confuse the effect with the intention. Because if the effect is this kind of discursive and coercive apparatus that works to stigmatize, to talk about responsibility, to talk about this, then it exists, even if that's not what was intended. And I think that's, to some extent, where we're getting. And part of this is actually shifting the language from irregular migration or irresponsible migration to people who are irresponsible migrants, right? And shifting it to the person, right? And so it's not the process that's the problem, because the process you can fix by shifting policies or laws. It's the person that is the problem, that these people do not respect law, that they do not want to be good in the way we imagine for them. And that's what justifies this even further realm of intervention in the sort of social worlds of these people, birth control, education, etc. And I think that is, to me, the more worrying part. It's not just about a kind of legal frameworks, it's about a moral framework, which is being exported and implanted and normalized, at least across the continent. So that's where I'll stop. I know we're short on time. Yeah, so part of this shift from a reading of the migration development as a social process to an individual one. And so that's what you mentioned, Giulia, so focusing on the responsibility of the actor in the migration development. Oliver, do you want to add something? No, I think that's a good place to stop. And, okay. I know we're out of time, so you probably have. Yeah, that's right. That's right. Yeah. Thank you very much. Well, there were plenty of other things that we could have addressed, but I think it's time to put an end to this webinar. Thank you very much. It's been a real pleasure, and I think it's an issue which is not enough discussed in the academic world, this migration and development relation. Right. So yeah, thank you. So just to mention that next week we will have another and our final webinar of this series, and we'll be very pleased to welcome Claire Zalt, who is a historian working on transnational connections of a Polish community, and Peggy Levitt, who is also going to talk about the becoming of the transnational research through her recent work on the transnational state. Right. So thank you, and goodbye, everybody. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you. Merci. بالسلامة في الأمان. بالسلامة. Thank you so much. Goodbye. Bye. Bye. Bye.